എൻ്റെ പേര് ജോഷുവ മാത്യു ആണ്. ഞാൻ UAE ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു യങ്സ്റ്ററാണ്. എൻ്റെ 17-ാം വയസ്സിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഫുള്ളി സമർപ്പിക്കാൻ ദൈവം എന്നെ ഇടയാക്കി. ഇപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ മലയാളം കേൾക്കുമ്പോഴും കുറച്ച് പോരായ്മ കാണും. പക്ഷേ ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഗോഡ് ഈസ് വിത്ത് അസ് ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് അസ്. ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ടൈമിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെടുത്ത് എസ്പെഷ്യലി ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് യങ്സ്റ്റേഴ്സ്. എൻ്റെ ഒരു വിഷൻ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് എടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ എസ്പെഷ്യലി. So, before we get into this topic, let's do an activity. How many of you are ready to do an activity with me? Ready to do an activity? Okay, so the activity is this. Can you identify the brands by their logos? Okay? First one. Oh, everyone knows, huh? Aduthathu. Easy. The next one, every UAE kid will like. Already written. Aduthathu. What? Toyota. The last one? Oh, so all of you know about Netflix also, huh? Best. See, now you all saw these business, allengil industries ningal kandu. Ee brands kandille. So one of the things about these brands is, what do they look for? They always want your attention, right? Why do they want your attention? So that they can actually get your availability. Alle. So based on that, I want to talk about an important ability. The greatest ability that we have is our availability. Can we say it? Availability that matters. All children, please listen here. Shh. Please listen here. Okay. Can we read that together? Availability that matters. So, see, the world, we saw, നമ്മൾ കുറേ ബ്രാൻഡ്സ് കണ്ടില്ലേ അല്ലേ? ഈ ബ്രാൻഡ്സ് എല്ലാം നമ്മളുടെ അറ്റൻഷൻ ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കും അല്ലേ? എവിടെ ആയാലും എവ്രി വൺ വാണ്ട്സ് അവർ അവൈലബിലിറ്റി. നമ്മളുടെ സ്കൂൾ ആയാലും, ഡു യു എക്സ്പെക്ട് ടു റൈറ്റ് ദി എക്സാം വിത്തൗട്ട് അറ്റൻഡിങ് ക്ലാസ്സസ്? നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ബങ്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതാമോ? നോ, യു ഹാവ് ടു ബി അവൈലബിൾ അല്ലേ? എസ്പെഷ്യലി വർക്ക് പ്ലേസസിൽ നമുക്ക് ശമ്പളം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തോ ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു ബി അവൈലബിൾ. Availability is one of the biggest ability that we have today in our world. But the world always chodikkuva for our availability. But there is an availability that matters. Can we look to the scripture? Can we read it together? Now the boy Samuel was ministering to the Lord under Eli. The word of the Lord was rare in those days. Visions were not widespread. So avade oru problem undu. Endo avade oru problem? Word of the Lord was rare. Visions widespread allayirunnu alle. At that time Eli ku endha pettunnathu, look, his eyesight had begun to grow dim. He could not see. But even before Eli became blind, he was spiritually blind. You know what happened? How many of you know the story of Samuel? Samuel's story nammal kaanumbol we see that there are some people who are unavailable to God. Eli, even before he got physically blind, he became spiritually blind. Because he had two sons. What is the son's name? Phineas and, you don't know? Phineas and Hophni, remember. Eli and his sons were priests. Avaru devathinte ee purohitanmarayirunnu. പുരോഹിതന്മാരാകുമ്പോൾ ഒരു നല്ല റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. They have a nice responsibility to take care of God's people. But what happened? Even though they had responsibility, they were not available to God. They did everything to displease God. പക്ഷെ ദൈവം അവരെ സ്നേഹിച്ചില്ല. നോ, നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവരെ ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ചു. God is reminding them again, come back to me, be available to me, do not go away from me. എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും ഈ മക്കൾ, ഈ രണ്ട് boys, these two people, they were not ready to listen. See, what is the tragedy that happens? Because they were not unavailable to God, you know what happens in chapter 4? In chapter 4, they all die. But see what is happening. See, look at the problem. Word of the Lord rare. Vision atra widespread alla. പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് നിങ്ങൾ വായിക്കാമോ? The lamp of God had not yet gone out. See, how much ever problem is there in that situation, God's lamp did not go out. Yes, vision illa,
Yes, corruption ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്, പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഗോഡ്സ് ലാംപ് ഇൻ ദ ടെമ്പിൾ ഹാഡ് നോട്ട് ഗോൺ ഔട്ട്. ഈ ലാമ്പ് വിളിക്കുന്നത് മെനോറയാ. കെൻ യു സേ ഇറ്റ് വിത്ത് മീ? മെനോറ. ഈ മെനോറ 7 കാൻഡിൽ സ്റ്റിക്സ് ആയി, എസ്പെഷ്യലി ടെമ്പിളിൽ വെക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആയിരുന്നു. ദിസ് lamp tells God is not done with this generation. God is not done in a generation where everything is over. And look what Samuel is doing. Samuel, he was also a priest with other brothers that he had. Samuel is doing what? He is taking time to be in the presence of God. See how beautiful is that. See, avade nammal vaayikkumbol he had this big achachans. Phineas and Hophni was his big achachans. ഇവരുടെ എക്സാമ്പിൾ സാമുവൽ ഫോളോ ചെയ്യായിരുന്നു. പക്ഷെ സാമുവൽ എന്താ ചെയ്തേ? നോ, ഐ വിൽ ബി അവൈലബിൾ ടു മൈ ഗോഡ്. See, and when God called Samuel, you know what he said? Here I am. My friends, this is availability that matters. See, the greatest availability is availability to God. Why should we be available to God? Because 2024 years back, God was fully available to us. You know how? A person came down into this world. He came in human flesh. Every step he took was for us. Every miracle he did was for us. Everything he taught was for us. Ellam നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു. He was betrayed for us. He was bruised for us. He was beaten for us. He died for us. He was crucified for us. He was buried for us. He was risen for us. And today he lives for us. And that is why God is calling us, can we be available? See, നിങ്ങളൊക്കെ പറയും എനിക്ക് ഒത്തിരി എബിലിറ്റീസ് ഇല്ല, അല്ലേ? കുറേ എബിലിറ്റീസ് ഇല്ല. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ എബിലിറ്റി എന്തുവാണെന്ന് അറിയാമോ? അവൈലബിലിറ്റി. Availability is the greatest ability, and God is calling us to be available. Can we just sing this song together, dedicating our lives to the Lord? Here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am, and I will worship you with all of my heart, and I will seek your face all through my life, and I will serve you, Lord, with all that I am. Here I am. Can we sing it together? Here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am. Adiyenida Deva, Adiyenida Deva, Adiyenida Deva, Adiyenida. Always remember this. God is available in every generation. God is available in every generation. And the best ability that we have is our availability to God. God bless you with this word. Meet you again next time.